Welcome to chemistry class. Today I am discussing amines. What are amines? They are derived from ammonia by replacing the hydrogens by alkyl or aryl groups. And what are the importance of this amines? Novocaine, an amino compound, is used as an anesthetic in dentistry, and Benadryl, which is used as an antihistamine drug. And in nature, the amines occur among proteins, vitamins, alkaloids, and hormones. So these compounds are very important to us. Now I am going to discuss with this amines. See how this is derived. So first of all, consider ammonia. What is the speciality of ammonia? There is a lone pair along with this ammonia. What is the shape of the ammonia? That is pyramidal, isn't it? 3 hydrogens are attached to the nitrogens like this, and there is a lone pair attached to this. If we are replacing one of the hydrogen from the ammonia, and substituting one alkyl group here, you will get the structure like this as NRHH. Almost similar structure that of the ammonia, also pyramidal. Or you can write this as R, N and H in the combined form. H ne രണ്ടിനെ നമുക്ക് combine ചെയ്യാം, so that become RNH2. So this is a primary amine. And if you are replacing 2 hydrogens from here, we are replacing one more hydrogen from here. ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൂടെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു by another alkyl group. ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു alkyl group substitute ചെയ്യാണ്. Then it become RNHR. 2 alkyl groups are substituted there, or you can write this as R2NH. So that is a secondary amine. So if you are replacing all the hydrogens, 3 hydrogen നമ്മൾ replace ചെയ്യുന്നു by another alkyl group. Here you will get another structure in which all the hydrogens of the ammonia are replaced by alkyl groups. എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻസിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, or we can write this as R3N. മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് R3N എന്ന് കൊടുക്കാം. Along with this there is a lone pair here also. And what about this? This is a tertiary amine. So if it is remember this, if it is CH2Cl grouping, this is primary halide, isn't it? If it is CHCl, then it is secondary halide. If it is CCl like this, if the grouping is like this, then it is tertiary halide. Instead of chlorine, if it is OH, it is primary, secondary and tertiary. ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Here for the first case, this is NH2 grouping, then it is primary. If it is NH, then it is secondary. If it is N, then it is tertiary. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ primary, secondary, tertiary നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. And all the structures are pyramidal, and depending upon the nature of the alkyl group, depending upon the number of the carbons that is involved in the alkyl group, the angle will be changed. ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം, സാധാരണ അമോണിയയിലുള്ള ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം 107 ഡിഗ്രി ആണ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവും ഡ്യൂ ടു ദ റിപ്പൾഷൻ ഓഫ് ദി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി അമീൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. ദെൻ നമ്മൾ നെയിമിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക? പ്രൈമറി അമീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? പ്രൈമറി അമീൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്? NH2 ആണ് അവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പിംഗ്. സോ മിനിമം നമ്മൾ ഒരു കാർബണും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമീൻ കിട്ടും. So that is CnH2. So how will you complete this? N carbon ആണ്, so you can add 3 more hydrogens. Then what is the name of this compound? Methyl ഗ്രൂപ്പും ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ആണ്. So this is methyl amine. That is the common name. So നമ്മളിവിടെ പ്രൈമറി അമീൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. സോ methyl amine ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി അമീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, which is a 1 carbon member. How will you write the IUPAC's name? This is meth plus AN plus amine ആണ്. 1 carbon member ആണ്, so it is meth. It is single bonded only, so there is AN
plus amine. So this start with vowel letter, so the last E should be dropped from here. E should be dropped from here. So what about the naming? എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. What is the name? That is meth. ഇതിൻ്റെ കൂടെ an കൂടി ചേർക്കുക. Then അതിൻ്റെ കൂടെ അമീനും കൂടി ചേർക്കുക. So that is methanamine, isn't it? So IUPAC's name is methanamine. So how will you write this 2 carbon member? You can put 2 carbons here. You can attach NH2 either to left side or to right carbon. ഏത് കാർബണോട് കൂടി വേണേലും നമുക്ക് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ പ്രൈമറി. സോ നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം? യു കൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് CH3. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് CH2. വാലൻസിസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ethyl ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇസ് along with that amine. So this is ethyl amine, that is the common name. കോമൺ നെയിം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് നോക്കുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ അമീനും കൂടെ ചേർക്കും. സോ ethyl amine ആണ്. Then how will you write the IUPAC's name? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. എത്താണ്, 2 കാർബൺ മെമ്പർ ആണ്. നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ചെയ്യാം. S1 2. സോ ദിസ് ഈസ് എത്ത് പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് അമീൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് നെയിം? ദാറ്റ് ഈസ് ethanamine. Isn't it? This is ethanamine. How will you write the 3 carbon member? നമ്മൾ 3 carbon member എങ്ങനെ കൊടുക്കും? Yes, you can put through 3 carbons like this. 3 carbons നമ്മൾ straight chain കൊടുത്തു. Then there is 2 types of carbons. ഇതിനകത്ത് 2 ടൈപ്പ് കാർബൺസ് ഉണ്ട്. Both the N carbons are primary. എൻഡിൽ വരുന്ന കാർബൺസ് എല്ലാം പ്രൈമറി ആണ്. ഇത് പ്രൈമറി, ഇത് പ്രൈമറി. What about the middle carbon? That is secondary, isn't it? This one is secondary. So if you are attaching the NH2 to the primary carbon, you will get one structure. If you are attaching the NH2 to the secondary carbon, you will get another structure. So there are 2 possibilities. നമുക്ക് ഇവിടെ 2 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് NH2 അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് 2 രീതിയിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. In the first case, the NH2 is attached to a primary carbon, and the second case in which the NH2 is attached to a secondary carbon. So you will get 2 different structures. So try to complete this. എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം? Yes, N carbons CH3 ആണ്, middle carbon CH2, middle carbon CH2 without branching. N carbon ആണ്, so CH3, N carbon CH3 without branching. Then middle carbon ആണ്, അവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ 1 2 3 3 ബോൺസ് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹൈഡ്രജനും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം 4 വാലൻസി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഹൗ വിൽ യു നമ്പർ ദിസ്? ദിസ് ഈസ് ആസ് 1 2 3. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഹിയർ? ദിസ് ആസ് 1 2 3. 1 2 3 എന്ന് നമുക്ക് ഇനി നമ്പർ കൊടുക്കാം. ദെൻ ഇതിന്റെ കോമൺ നെയിംസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത്. കോമൺ നെയിം, ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ചെയിൻ ആണ്. 3 കാർബൺസും സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോർമൽ ചെയിൻ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് N propyl. 3 കാർബൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് N propyl amine. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കോമൺ നെയിം N propyl amine ആണ്. വാട്ട് ഈസ് IUPAC's നെയിം? ദാറ്റ് ഈസ് 3 കാർബൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പാണ്, എയിൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ NH2. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പാൻ 1 amine. What about the second one? Yes, this is a special group. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്? ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. CH3 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. സോ അതിന്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരും? ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ അമീൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ അമീൻ. ഓക്കെ. What about the IUPAC's name? It is this also prop and also ain. So you can add and E drop ചെയ്തു. Then where is the position of the amino group? That is on the second carbon. So this is propan 2 amine. See the difference? First one is propan 1 amine and the second one is propan 2 amine. Then try some examples for the aromatic primary amine. How will you write the aromatic primary amine? Aromatic എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ബെൻസിൻ റിംഗ് കൊടുക്കുക, അതിന്റെ കൂടെ NH2 ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട്? ഏതാണ് പറയും? Yes, this is aniline, isn't it? Aniline എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ നെയിം ഉള്ള വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അനിലിൻ. നമ്മൾ സാൻമേസ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അനിലിൻ നിന്നാണ്. ദെൻ നമുക്ക് അതിന്റെ IUPAC's നെയിമിലേക്ക് പോകാം. IUPAC's നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൻസീൻ പ്ലസ് അമീൻ ആണ്. സോ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ബെൻസീന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് എയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, വവൽ ലെറ്ററിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബെൻസിനമീൻ. എന്താ പേര്? That is benzinamine. That is IUPAC's name. And if you are substituting one chlorine or bromine in the ring, ഇവിടെ നമുക്ക് chlorine or bromine ഒക്കെ substitute ചെയ്യാം. If one bromine is substituted at the second carbon, how will you number this? This is 1 and this is 2.
What is the common name? It's a derivative of amine and it is 1,2 position. 1,2 positions ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പറയുന്ന പേര് ഓർത്തോ എന്നാണ്. So what is the name? This is orthobromoaniline. What is the name? This is orthobromoaniline. What about the IUPAC's name? You have to indicate their positions. Positions പറയാം. Where is the position of the bromine? That is on the second carbon. So that is 2-bromoaniline, or you can write this as 2-bromobenzenamine. രണ്ട് പേരുകൾ ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. 2-bromobenzenamine വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം, 2-bromoaniline കൊടുക്കാം. രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് IUPACയിൽ അലൗഡ് ആണ്. So try with some examples for secondary amine. How will you write the structure for a secondary amine? Secondary amine grouping നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. What is the grouping? That is NH എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ്. സോ മിനിമം 2 കാർബൺസ് എങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മിനിമം 2 കാർബൺസ് കൊടുക്കണം. സോ how will you complete this? N carbon ആണ്. So you can complete this as CH3 NH CH3, or can write this as CH3 twice. രണ്ട് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നത് as CH3 twice NH. So രണ്ട് methyl groups അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് methyl groups വരുന്നതുകൊണ്ട് this is dimethylamine. What is the name? This is dimethylamine. What is its IUPAC name? IUPAC name നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബൺ NH ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബൺ ചെയിൻ നമ്മൾ NH ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആ കാർബൺ ചെയിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സിമിലർ ഒരേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വരുന്നത്, സിമെട്രിക് ആണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ. നമ്മൾ ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ അത് വേണം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ നെയിമിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ CH3NH. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് CH3NH2, വാട്ട് ഇസ് നെയിം? 1 കാർബൺ മെമ്പർ ഓഫ് ദി അമീൻ ആണ്. അതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മെത്തനമീൻ ആണ്. ഒരു കാർബണാറ്റമുള്ള അമീന്റെ പേര് മെത്തനമീൻ. ഇനി അതിനകത്ത് നൈട്രജനിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. നൈട്രജനകത്ത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? നൈട്രജൻ മിച്ചമുള്ള എന്താ നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് നൈട്രജൻ. സോ ദിസ് പോർഷൻ, ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് N-methyl. What is meant by N-methyl? At nitrogen 1 methyl group. That is the meaning. So how will you write the IUPAC name? ഇതിന്റെ IUPAC നെയിം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ്, അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ഏതാന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് മെത്തനമീൻ എന്ന് പറയുന്ന അമീനകത്ത് നൈട്രജനിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. സോ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രിഫിക്സ് ബിഫോർ ദ വേർഡ് റൂട്ട്. മെയിൻ പേരന്റ് ഹൈഡ്രോകാർബണിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് N-methyl, മീനിങ് ഇസ് അറ്റ് നൈട്രജൻ 1 methyl ഓഫ് ദി മെത്തനമീൻ. സോ മെത്തനമീനിൽ നൈട്രജനിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Then consider another example, another secondary amine. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് 2 കാർബൺ മെമ്പർ ആണ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് 3 കാർബൺ മെമ്പർ. 3 കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആയി. മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ലെഫ്റ്റിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം. ഹൗ വിൽ യു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ്? Again CH3, here CH2, here CH3. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഒരു ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ 1 ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഹിയർ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. സോ ദിസ് പോർഷൻ ഒരു ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഇതൊരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പും. സോ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ നോക്കുക. ഏതാണ് ആദ്യം വരിക? ഈഥൈൽ ഫസ്റ്റ് വരും. സോ കോമൺ നെയിം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഈഥൈൽ, മീഥൈൽ, അമീൻ. കോമൺ നെയിം മനസ്സിലായല്ലോ? ഈഥൈൽ, മീഥൈൽ, അമീൻ വരും. ദെൻ IUPAC നെയിം വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുക. ഇവിടുത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഏതാണോ അതിന്റെ കൂടെ വേണം NH2 ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. ഏതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ? 2 കാർബണുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ അത് ഇവിടുത്തെ ഏതാണോ ലോങ്ങസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനിന്റെ കൂടെ വേണം NH ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. 2 കാർബണാറ്റുള്ളതാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? 2 കാർബണാറ്റുള്ള അമീന്റെ പേര് ദിസ് ഈസ് എത്തനമീൻ. ഇനി മിച്ചം എന്താണുള്ളത്? അറ്റ് നൈട്രജൻ 1 methyl ഗ്രൂപ്പ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് N-methyl.
methyl. ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുക. That is IUPAC name. What is IUPAC name? That is N-methyl ethanamine without space. Okay, so this is N-methyl ethanamine. So that is the naming. Then consider some examples for tertiary amine. Tertiary amine എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു N ആണ് അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ 2-3 alkyl groups attach ചെയ്യണം. So minimum 3 carbons എങ്കിലും വേണം. Like this. So you can complete this as CH3, CH3, CH3 here. Or you can write this as combine ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? CH3 3 times. Or CH3 3 times N. So 3 methyl groups are there. So you can write this as trimethyl amine. നേരത്തെ 2 methyl groups വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പേരെന്താ കൊടുത്ത? dimethyl amine ആയിരുന്നു. This is trimethyl amine. Okay. So this is trimethyl amine. How will you name this? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. The nitrogen should be considered along with one of the carbon chain. ഏതെങ്കിലും ഒരു carbon chainന്റെ കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ലോങ്സ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ. ഇവിടെ എല്ലാം സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണേലും എടുക്കാം. സോ CH3N, then if this is one carbon member, ഒരു കാർബൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം? ഈ ഒരു പോർഷന്റെ നെയിം എന്താണ് വരുന്നത്? ദിസ് പോർഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മെത്തനമീൻ. ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തനമീൻ ആണ്. ഇനി മിച്ചമുള്ള പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Here there is 2 methyl groups. Here 1 methyl group, another methyl group along with this nitrogen. ഇപ്പം നൈട്രജന്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 methyl group ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാർബണിനകത്ത് 2 സെക്കൻഡ് കാർബണോട് കൂടി 2 methyl group ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 dimethyl എന്നാണ് കൊടുക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ നൈട്രജനോട് കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 methyl groups ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് N dimethyl. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു methyl group വന്നപ്പോൾ പേര് കൊടുത്തത് N-methyl എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 methyl group ആയിട്ട് നൈട്രജൻ. സോ N, N dimethyl, N, N dimethyl. മിച്ചമുള്ളത് അമീന്റെ പേര് മെത്തനമീൻ. methanamine. So this is N-dimethyl methanamine. So that is IUPAC name. അപ്പോൾ tertiary amine എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ട്രൈമീഥൈൽ അമീൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ tertiary amine ആണ്. Then this is N-dimethyl amine. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി അമീൻ, സെക്കൻഡറി അമീൻ, tertiary amines പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നൈട്രൈൽസിൽ നിന്നുള്ള മെത്തേഡാണ്. എന്താ നൈട്രൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ദേ ആർ സയനൈഡ്സ് ആണ്. സയനൈഡ്സിന്റെ വേറൊരു നെയിമാണ് നൈട്രൈൽസ്. IUPAC നെയിം ആണ്. സോ സയനൈഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് CN ആണ്. സോ ടു വിച്ച് an alkyl group is attached, then it become RCN. Then it is undergo reduction. റിഡക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഓർ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പലേഡിയം, ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഓർ സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രൈഡ്. ഏത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പലേഡിയം, ഹൈഡ്രജനെ പലേഡിയത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. Then the CN can be actually written as this can be shown like this as C triple bond N. So during this reduction there is breaking of 2 pi bonds. There are 2 pi bonds ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ pi bond break ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is addition of one hydrogen to carbon and one hydrogen to nitrogen. So ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഓരോ ഹൈഡ്രജൻസ് ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പൈ ബോണ്ട്, 2 പൈ ബോണ്ട്സ് ആണുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ പൈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is addition of one more hydrogen. So 2 hydrogens here and 2 hydrogens here. Then totally 4 hydrogens are added in between carbon nitrogen triple bond. So what is the product obtained there? Is the product obtained is first carbon കൂടെ 2 hydrogen, so that is CH2, and this becomes single bonded, and with the nitrogen also there is 2 hydrogens. So this become RCH2NH2, and this reaction is carried out in presence of sodium amalgam. Amalgam means an alloy of mercury and ethanol. So here this group change, see the group change here, that is CN is changed to CH2
NH2. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച്? CN എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. നോ ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. So CN is the reactive site where the reduction occurs and the CN is changed to CH2NH2. And what about here? This is a primary amine, isn't it? So CN is reduced to a primary amine. So instead of this, you can take, instead of R, you can take CH3 here. So that becomes CH3CN. Then what is the product obtained? You can write the product. You can say then product now itself. If it is CH3CN, how will be the change? We are taking hydrogen in presence of palladium. Same reagent ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. What is the group change? നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. Here the reactive site and what is the product obtained is CH3. CN എന്തായിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? So that becomes CH2. This becomes CH2NH2. So what is the name of the reagent? Oh, this is methyl cyanide, or IUPAC's name is, what is its IUPAC's name? നമുക്ക് ഇത് നമ്പർ ചെയ്യാം as 1, 2. So this is a nitrile. So what is the name? This is 2 carbon member of the nitrile. So this is ethane nitrile. That is IUPAC's name. And what is the product obtained here? As you can number this. Where the numbering? Here 1, here 2. So what is the amine? This is ethanamine. So we can convert ethane nitrile into ethanamine. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഓർ how will you convert ethane nitrile into ethanamine? Ethane nitrile നമ്മൾ എങ്ങനെ ethanamine കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? അപ്പൊ നമ്മൾ ethane nitrile കൊടുക്കുക, then ethanamine കൊടുക്കുക. സോ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ CN is changed to CH2NH2. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ that is reduction. സോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. Then another method that is from amides. Amides നിന്ന് amide എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് amide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് amide എന്ന് പറയുന്നത്. ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RCOH ആണ്. അതിനകത്ത് OH മാറിയിട്ട് NH2 വന്നാൽ that is an amide. അപ്പം RCOH എന്നുള്ളതിനകത്ത് OH മാറി NH2 വന്നാൽ amide ആയി. So this is an amide. So when amides react with this also undergo reduction. And the best reagent for the reduction is lithium aluminum hydride. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണ്, ബെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് അമൈഡ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. രണ്ട് സ്റ്റേജ് പ്രോസസ് ആണ് ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ദി വാട്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച് ഹിയർ? ദ CO ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു CH2. ഇവിടുത്തെ CO ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് C ഡബിൾ ബോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. അതെന്തായിട്ട് മാറും? CH2 ആയിട്ട് മാറും. സോ ആ CO ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാറ്റ് ബിക്കം CH2NH2. സോ CO ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. CO ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു? ആസ് CH2. സോ അഗൈൻ എ പ്രൈമറി amine is obtained here. CH2NH2 means that is primary amine. സോ നമുക്ക് അമൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്, ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ആൻഡ് യു കൻ ടേക്ക് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് CH3. ആറിന് വരെ നമ്മൾ CH3 കൊടുത്തു, CH3CONH2. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദിസ് അമൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് അസറ്റമൈഡ്. അസറ്റിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന അമൈഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അസറ്റമൈഡ് ആണ്. എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക. എന്താ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്? നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. വാട്ട് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച്? CO ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? CO ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? ആസ് CH3. CO എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും? ദാറ്റ് ബിക്കം CH2NH2. So what is the name? This is acetamide. What is the product name? Is again number here 1, 2. What is the name? This is again ethanamine. So this is a 2 carbon member of the amide. This is 1, this is 2. 2 carbon member of the amide ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? 2 carbon member of the amine. So if you are starting with a 3 carbon member, you will get a 3 carbon member of the primary amine. Okay. So instead of acetamide, you can take benzamide. What is benzamide? That is C6H5CONH2.
Then you can write the product here. So you have to write the reagents here. Here also you have to add the reagent. Then what is the product obtained? That is C6H5 CO yes, that becomes CH2 NH2. Okay, so this is benzylamine. This is not benzylamine, this is benzylamine. Okay, so this is the product. And the third method, that is Hofmann bromamide degradation reaction. That is a very important reaction. Hofmann bromamide reaction la thanne inde perella undu amide bromamide. Here it is given as bromamide. So the starting material is amide here. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്താ amide. That is from acid by replacing one OH as RCONH2. This is amide. Amide ആണ് ഇവിടുത്തെ starting material. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന amide. Then there is another term, that is bromamide. So here the reagent is bromine. So you have to add bromine here. And this reaction that takes place in presence of ethanolic, react with sodium alcoholic sodium hydroxide or potassium hydroxide. So you can add the sodium hydroxide here. Or you can take potassium hydroxide. See the reaction. There is a migration takes place. From here the alkyl group is shifted to this nitrogen. The shifting is like this. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആൽക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എവിടേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും? NH2 ഗ്രൂപ്പിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. At the same time the CO group is eliminated from here. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു CO ഗ്രൂപ്പ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, പകരം എന്ത് വരും? ഒരു ആൽക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. So you will get the product like this. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. This become RNH2. That is the main product, that is primary amine. ഇനി ഇവിടെ മിച്ചമുള്ളത് sodium and bromine that join together forming sodium bromide. The CO group and the sodium join together forming, and the carbon join together forming Na2CO3, another byproduct, plus water. So these are the byproducts. So what is the main product obtained here? That is primary amine. This is primary amine. So what is the speciality of the primary amine? There is one carbon less. ഇവിടെ നമ്മൾ CO group നമ്മൾ eliminate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So you will get a primary amine with one carbon less. So that is the speciality of the Hofmann bromamide reaction. So how will you balance this equation? You can add the numbers like this. This become 4NaOH. This become 2NaBr. Yes, here there is 2 sodiums, so you have to balance the 2 more sodiums. So this become 2NaBr, and here it is 2H2O. That is a balanced equation. Here 4NaOH, 2NaBr, Na2CO3, and 2H2O. So this is the balanced equation. So how will you write an example for this? So what is actually Hofmann bromamide reaction? Can you explain? Is starting material പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് Hofmann bromamide. So amide react with the bromine is in presence of an alkali, either sodium hydroxide or potassium hydroxide. What is the product obtained? Primary amine with the 1 carbon less. Once more, amide react with the bromine in presence of an alkali. Primary amines are obtained with 1 carbon less. So that is a reaction. So how will you write an example for this? R ന് പകരം നമ്മൾ CH3 കൊടുക്കുന്നു. SCH3 CO NH2. What is the product obtained? Is here the shifting. The CH3 is shifted to NH2. So that become, what is the structure? That is CH3 NH2 plus
remaining byproducts, that is if it is KOH, instead of NaOH you can give KOH here. So you can write the reagents like this as Br2. Instead of NaOH you can give KOH here. Then what is the product obtained? What are the byproducts? The byproducts can be shown like this. That is, instead of NaBr, it become KBr. Potassium with bromine that become KBr. Then potassium and carbon and oxygen join together forming K2CO3, potassium carbonate plus H2O. So equation balance ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? This become 2KBr, this become 2H2O, and here it become 4KOH. Okay, so that is a reaction. So this is acetamide. Acetamide il ninnu idinte peru nammal already paranjadana ippol. This is acetamide. നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. This is one carbon member of the amine, so that is methenamine. Acetamide to methenamine. So how will you convert acetamide to methenamine? Is by Hofmann bromamide reaction. Then you can have another question. How will you convert benzamide into aniline? Benzamide ne engane aniline aayittu convert cheyam? എന്ത് ബെൻസമൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ്, തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞാണ്. ബെൻസമൈഡ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ബെൻസോയിക് ആസിഡ്, C6H5CO NH2 ഇതാണ് ബെൻസമൈഡ്. ബെൻസമൈഡിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് അനിലിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട്. എന്താണ് അനിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അനിലിൻ ഇസ് C6H5NH2. പെൻസിൻ റിങ്ങും ഒരു NH2 ഗ്രൂപ്പും കൂടെ വന്നാൽ അനിലിനായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെയുള്ള ഒരു CO ഗ്രൂപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട്, അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, ഇത് ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഏതായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമമൈഡ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹിയർ ദർ ഈസ് amide, you have to add bromine here. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം, ഒന്നുകിൽ NaOH or KOH കൂടെ കൊടുക്കുക. then you will get the main product as aniline. Okay, so that is a reaction. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് എന്താണ് അമീൻ, ഹൗ യു നെയിം ദിസ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്സറി അമീൻസിന് എങ്ങനെയാണ് നെയിമിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അമീൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത്. വീണ്ടും ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.